गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भुजरे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। आदौ दीपाराधनं कृत्वा अंदर दीपाराधन చేసుకోండి। ईश्वर గారి दीपाराधन आचम्यावं केशवाय स्वाहा। दीपीप्यस्वजातवेदो भग्नन्निरुतिं मम पशुपुश्च मह्यमावह जीवनं शदिशो दिशा। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। जीवनाथाय नमः। सकलानाथनैः स्वच्छितम् आचम्य प्राणानाचम्य। దీపాన్ని బౌల్లో పెట్టుకోండి। బౌల్లో పెట్టుకోండి। బౌల్ పక్కన పెట్టుకోండి। పూజ చేసుకుంటానికి ఎదురుగా పూజ చేసుకోవచ్చు। బౌల్కి దీపం పెట్టుకొని దీపం పక్కన పెట్టుకోండి। మీరు పూజ చేసుకుంటానికి ప్లేట్లో చేసుకోండి। అట్లా దాంతో సహా అట్లా పక్కన పెట్టుకోండి। పక్కన పెట్టుకుంటే అట్లా ఇక్కడ పూజ చేసుకోవచ్చు। आदौ दीपाराधनं कृत्वा आचम्य అందరూ కూడా ఆచమనం చేయండి। ఆల్ ఆఫ్ యూ డు ఆచమనం। आचम्य ओं केशवाय स्वाहा। ओं नारायणाय स्वाहा। ओं माधवाय स्वाहा। गोविन्दाय नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं मददूतनाय नमः। ओं त्रिविक्रमाय नमः। ओं टेक आचमन 3 times। वामनाय नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं श्रीकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं संकर्षणाय नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं प्रद्युम्नाय नमः। ओं अनिरुद्धाय नमः। ओं पुरुषोत्तमाय नमः। ओं अधोक्षजाय नमः। ओं नारसिंहाय नमः। ओं अच्युताय नमः। ओं जनार्दनाय नमः। ओं उपेन्द्राय नमः। ओं हरये नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णवरब्रह्मणे नमो नमः। Take a little bit akshata, celluloid, smell it and throw it to your backside. उत्तिष्ठन्तु भूतविशाखाः एते भूमिभारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत्। Touch your nose with right hand and smell it. ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमा ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों दो नमस्कार and repeat. भगवतु अनुज्ञया भगवतु कैंकर्यार्थं श्री गोविंद गोविंद श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे ऐन्द्रखण्डे रमणकवर्षे मेरुपर्वतस्य पश्चिमे पार्श्वे राखीमहिनी पर्वतयोः मध्यप्रदेशे टेक्सस् राष्ट्रे ब्राजोस् नदी समीपे उत्तर अमेरिका खंड नामांकित भूतल प्रदेशे सुगरलैंड पट्टण अंतर्गत श्री शिरडी साई जलराम मंदिर प्रांगण अंतर्गत श्री रमा समेत सत्यनारायण स्वामिनः सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां वासरः वासरस्तु। भानुवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः अस्य यजमान्यस्य टङ्गुटूरि गोत्रोद्भवस्य श्रीधर नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रजातस्य श्रीदेवी नाम्याः उत्तरा नक्षत्रजातायाः सुदीक्षा नाम्याः सतीक्षा नक्षत्रे नक्षत्रजातस्य साहित नामधेयस्य सतविषा नक्षत्रे सह कुटुम्बानां सुचरिता नाम्याः सह कुटुम्बानां नागसाई श्रीकरणामध्ययः सह कुटुम्बानां
All of you repeat Asmakam Mama Kutumbana Kshema Stairya Dhairya Vijaya Abhaya Ayushya Arogya Aishwarya Abhivrudhi Siddhyartham Mama Unnata Udyoga Vyapara Abhivrudhi Siddhyartham Mama Kumaryaha Kumarasya Sakala Vidya Praptyartham Viseshe Phalguna Shukla Purnimayam Pradoshakale Sankalpita Sri Ramasameta Satyanarayana Vratangatvena Sarva Vigna Upashantiyartham Vigneshwara Puja Acharya Mukhena Karayishye Tadanga Kalasharadhanangarishye Kalashangatha Kratapatra Pushpairabhyachya Hastena Kshatya Dhyayedu Kalasasya Mukhe Vishnu Kanthe Rudra Samashrita Mule Taparastito Brahma Yena Praganastuta Ushtausara Sarve Sattadeva Vasundhara Rugvedo Vaidurveda Samero Yudharvana Angaishta Saira Sarve Kalashantu Samasrita Ayantu Deva Puja Thanduri Dakshayakaraka Gandhe Chayamune Chaiva Godavari Saraswati Naramade Sandhagave Yodare Sandhannidin Guru Asmin Kalashe Gangadi Sakala Devata Mavahayami Apavindra Pavindro Va Sarva Vastan Gato Viva Yasmare Kundari Kaksham Savakya Vyantara Sujiri Kundari Kakshaya Namaha Purvokta Evam Guna Visheshna Vishishtayam Suvatidau Sri Rama Sameta Satyanarayana Vartangatvena Vigneshwara Pujam Karishye Om Gananam Ganapati Mahavahe Jeshkarajan Brahmanam Brahmanaspadahan Shenvannodibhi Siddhasadhanam Om Gam Ganapataye Namaha Dhyayami Dhyanam Samarpayami Om Gam Ganapataye Namaha Avahayami Asanam Kalpayami Adayoho Padyam Samarpayami Om Gam Ganapataye Namaha Hastayoho Argham Samarpayami Om Gam Ganapataye Namaha Mukhe Achamaniyam Samarpayami Deenan Deva Sarvasamanitam Nirmalodakam Snanam Sri Gurudevesha Ajatatam Ganesh Apo Ishtamayo Vastana Urje Ratatana Sridam Ganapataye Namaha Snanam Samarpayami Vastrartham Pushpam Samarpayami Nopavedartham Pushpakshadani Divyasri Parimal Yajnopavitartham Akshatam Samarpayami Sugandhavarimadadravyaani Pushpayam Pujayami Om Sumukaya Namaha Om Ekadantaya Namaha Om Kabilaya Namaha Om Gajakarnagaya Namaha Lambodaraya Namaha Om Vikataya Namaha Om Vignarajaya Namaha Om Dhumagedave Namaha Om Ganadhyakshaya Namaha Om Bhalachandraya Namaha Om Gajananaya Namaha Om Vakratundaya Namaha Om Surpakarnaya Namaha Om Hirambaya Namaha Om Skandapurvajaya Namaha Om Sarvadityapradajakaya Namaha Kumara Gurave Namaha Om Sri Mahaganadhipataye Namaha Nanavidha Parimalapatra Pushpani Samarpayami Dhupam Dhurasi Dhurvadhurvantam Dhurvatam Yo Osman Durvaditam Durvayam Vayam Durvavasvam Devanam Sirupamagrapayami Bhaktya Deepam Prayachami Devaya Paramatmane Trahiman Narakat Korat Divyajyotir Namostude Om Gam Ganapataye Namaha Dhupamagrapayami Om Gam Ganapataye Namaha Pratyaksharivam Sandarishayami Dhupadīpānandaram Shuddha Āchamaniyam Samarpayami Naivedyam Nivedayami Arundva Satyena Parisinchami Tisayam Parisinchitiyam Vatumastu Mahaganapataye Namaha Narikela Kandakashpera Bharanaranja Bharan Nivedyami Om Pranadi Swaha Vanadi Swaha Vyanadi Swaha Vyanadi Swaha Samanadi Swaha Bhyevathyevaniyam Hasta Prakshalayam Pado Prakshalayam Nadamulam Samarpayami Om Tatpurusaya Vimahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Bhagavate Prachodayat Mangala Nirajanam Samarpayami Guru Ganesh Maharaj Ki Vakratunda Maharaj
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि, नमस्कारान् समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णकाम्यादि सद्यो वन्दे रमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते। अनया श्री विघ्नेश्वर पूजया च एतत्फलं सर्वं श्री विघ्नेश्वरार्पणमस्तु। विघ्नेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ मण्डपाराधनं करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा शृण्वन्नोतिभिः सेददात्। ओम गणपतये नमः। गणपतिं लोकपालकमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम ब्रह्मदेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां वनानाग्मुसोमः पवित्रमच्चेतिरेवन्नो। ओम ब्रह्माणम् आवाहयामि, लोकपालकमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्मभां सुरे। ओम विष्णुं लोकपालकमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम तद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमाय तव्यसे। रुद्रं लोकपालकमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। गौरीमिमाय सलिलानि दक्षत्ये कवदे द्विपदे सा चतुष्पदे। सहस्राक्षरा परमे विजोमन्। गौरीं लोकपालकमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्स्यं च। रथेना देवो जाति भुवनाभिपश्यन्तो। सूर्यारिष्टेतु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। अधिदेवता पृच्छधिदेवता सहितमध्ये वर्तुलाकारमण्डले आदित्यग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियम्। ओम चन्द्रारिष्टेतु सम्प्राप्ते चन्द्रपूजाञ्च कारयेतु। चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि। All of you repeat. मनः पीडोपशान्तये। अधिदेवता पृच्छधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे समचतुरस्राकारमण्डले चन्द्रग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम अग्निर्मूर्धानि भगवत्पति पृथिव्या अयम् अपाकुण्ड्रेताकुं सिजिन्वति। कुजारिष्टेतु सम्प्राप्ते कुजपूजाञ्च कारयेत्। कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि। रिपीट। रोगपीडोपशान्तये। अधिदेवता पृच्छधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले अंगारकग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रत्यागुह्येन मिष्टापूर्ते सकं सृजेदामयञ्च पुनर्वग्स्वान्तरं युवानं बुधादिष्टेतु सम्प्राप्ते बुधपूजाञ्च कारयेत्। बुधं प्रवक्ष्यामि। बुद्धिपीडोपशान्तये। अधिदेवता पृच्छधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य ईशान्य दिग्भागे बाणाकारमण्डले बुधग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम बृहस्पते अधियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमध्यनेषु यद्दीदयच्छमसर्तप्रजात तस्मासु द्रविणन्ते चित्रम्। गुरुवरिष्ठेतु सम्प्राप्ते गुरुपूजाञ्च कारयेत्। गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि। ऋणपीडोपशान्तये। अधिदेवता पृच्छधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे दीर्घचतुरस्राकारमण्डले बृहस्पति ग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम शुक्रन्ते अग्न्यद्यतन्ते अग्न्यद्विषुरूपे हनीद्यौरिवासि विश्वाहिमाया अवसि स्वधा वो भद्राते पूषन्निहरातिरस्तु। शुक्रानिष्टेतु सम्प्राप्ते शुक्रपूजाञ्च कारयेत्। शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि। रिपीट। ग्रहपीडोपशान्तये।
अधिदेवता पृच्छतिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पंचकोणाकारमण्डले शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शमग्निरग्निविस्तरश्चन्नस्तपतु सूर्यः शम्भातो वाक्परपानपश्रितः शन्यनिष्ठेतु सम्प्राप्ते शनिपूजाञ्चकारयेतु शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि रिपीट धनपीडोप प्राणपीडोप शत्रुपीडोप शान्तये अधिदेवता पृच्छतिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे धनुराकारमण्डले शनैश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कयानश्चित्रणा भुवदूती सदा वृदस्सखा कयासुचिष्टया वृता राहुवरिष्ठेतु सम्प्राप्ते राहुपूजाञ्चकारयेतु राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि नेत्रपीडोप शान्तये अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य नैऋतिदिग्भागे शूर्पाकारमण्डले राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्यानपेशशे समुषद्भिरजायत केतुं केत्वरिष्ठेतु सम्प्राप्ते केतुपूजाञ्चकारयेतु केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि मोक्षपीडोप शान्तये अधिदेवता पृच्छतिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य वायुव्यदिग्भागे ध्वजाकारमण्डले केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः प्राग्भागे इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम् आग्नेयदिग्भागे अग्निमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमाय सोमगुं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमगुं हयज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः दक्षिणदिग्भागे यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ मोषणपरा निरुतिर्द्रुहणावधीत् अतीष्णतृष्णया सह नैऋतिदिग्भागे निरुतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ इमं मे वरुणश्रुतिहवज्यानि मृडय वामवस्युराजके पश्चिमदिग्भागे वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तव वायुर्हस्वते त्वष्टुर्जामातरद्भुताम् आवांस्यां वृणीमहे वायुव्यदिग्भागे वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशगुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदक्षगो तदेयं विदश्रवणं यो ददाति तस्मै तरदिग्भागे कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अमीशानं जगदश्रुषष्पतिं धियं जन्ममुवसे हूमहे वयं पूषाणो यथा मेधसामसद्भृते रक्षिता वायुरदब्धस्वस्तये ईशान्यदिग्भागे पार्वती समेत परमेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीरमा समेत सत्यनारायण व्रतांगत्वेन अस्मिन् चित्रे अस्मिन् कलशे अस्मिन् बिम्बे प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये टेक वन फ्लावर touch water and touch Baba picture and hold like that. Om Shri Rama Sameta Shri Satyanarayana Swaminah Pranayika Prana Shri Rama Sameta Shri Satyanarayana Swaminah Jivai Hastitah Shri Rama Sameta Satyanarayana Swaminah Sarvendriyani Vakbani Padavayu Vastatvachakshushrotrayikvaghranenaiva Sukhena Jarandishtanti Swaha Mam Rakshantu Swaha Yajamanan Rakshantu Swaha Om Asunite Punarasma Sujakshu Punaprana Vihano Devi Bhogo Muraya Swasti Amrutam Vai Prana Murdavapa Prana Eva Yada Sthana Mukadvayate Repeat Sthiro Bhava Varado Bhava Sumukho Bhava Suprasanno Bhava Sthirasanam Kuru Do Namaskar Om Shantakaram Bhujagashaya
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीरमासमेत सत्यनारायण परब्रह्मणे नमः. Place akshatas or petals at the Lord Satyanarayana Swami feet. Repeat. Jyayami, Jyanam samarpayami, Avahayami. Again. Ratna Sinhasanam samarpayami. Sprinkle water with flower on the feet of the Satyanarayana Swami. Om Aparihi Om Swaminah Padayoh Bhagyam Samarpayami. Same like that on the hands, sprinkle water. Om Hastayoh Bhagyam Samarpayami. Mukhe Achamaniyam Samarpayami. All of you do namaskaram. Here Panchamurta Abhishekam is going on. One by one you can come and do Panchamurta Abhishekam. Harihi Om Apohishta Apyaya Swasamedute Vishwatasso Mavrishniyam Bhavavayasya Sangade Kshirena Snapayami. All of you repeat. Kalau Sankirtanat Muktihi. Indiresa Govinda Indu Mukha Govinda Indiresa Govinda Indiresa Govinda Indu Mukha Govinda Indiresa Govinda Indu Mukha Govinda Mandara Makaranda Nandana Kanda Mandara Makaranda Nandana Kanda Pakshi Vahana Govinda Pakshi Rakshaka Govinda Pakshi Vahana Govinda Pakshi Rakshaka Govinda Srinivasa Govinda Sri Venkatesa Govinda Srinivasa Govinda Sri Venkatesa Govinda Bhaktavatsala Govinda Bhagavata Priya Govinda Bhaktavatsala Govinda Tirupati Vasa Govinda Tirumala Nilaya Govinda Tirupati Vasa Tirumala Nilaya Govinda Indiresa Govinda Indu Mukha Govinda Indiresa Govinda Indu Mukha Govinda Mandara Makaranda Nandana Kanda Irmundalavada Venkataramana Govinda Guru Sri Rama Sameta Satyanarayana Bhagavan Ki Om Sahasrasirasha Purusha Sabhomim Vishwato Vritva Purushaya Vedagam Sarvam Utamrutatvasyeshanah Etavanasya Mahima Adosya Vishwabhutani Tripagod Bhagudayit Purusha Tato Vishwanyakramatu Tasmat Virana Jayata Sajato Acharichyata Yat Purushena Havisha Vasanto Asya Sitadyam Saptasya Sanvaridaya Devaya Yajñam Tanvana Amyajñam Variheshe Prahokshanno Tena Deva Ayajanta Tasmat Yajñat Sarvahutah Pashugusta Guschakre Vayamyano Tasmat Yajñat Sarvahutah
मुखं किमस्य कौ बाहु ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ऊरू ततश्च यद्वैश्यः चन्द्रमा मनसो जातः मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च आभ्या आसीदन्तरिक्षम् अभ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार तमेवं विद्वानमृदयः भवति यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः देहनाकं महिमानः सजन्ते ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्मिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः उपजितु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह सुपिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहे कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे आर्द्रां यःकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ओमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा आयन्नो पृश्निरक्रमीदशरन्मातरं पुनः त्रिगुं श्रद्धामविराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचन
पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोपरी सने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री आना देवी मह्यङ्गी महाधरणी महाभ्यतिष्ठत् शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सरसिज इह आयुमती जलशयनी श्रियन्धा राजा सत्यन्तो परिमेदिनी सोपरिधत्तङ्गाजा विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामि यच्युतवल्लभ ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायज हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुदादिभूजिष्टभाजो अधदेस्याम ब्रह्म प्रावादिष्णदन्नो माहावीर् ॐ शान्तिः 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 हर नमः पार्वतीपतये श्रीरुद्रमारमण गोविन्दो हरि राजा रामचन्द्र भगवान् की जय जय आपोहिष्टामयो भुवस्तानपूज्ये दधातनः महीरणाय चक्षसे यो पश्चिमतमो रथस्तस्य भाजेते हनः उशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आवो जनयधा जनः
down please. श्रीयकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् शान्ताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं ममनमचलं सर्वधी साक्षिभूतं महादेवाय नमः रमासहितवीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामिने नमो नमः धियायामि पूर्वक्षं ध्यायामि। ओम श्री रमा समेत सत्यनारायण परब्रह्मणे नमः। आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि। यज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि। All of you do puja with petals and akshatas. Repeat. Om Keshavaya Namaha. Padau pujayami. Om Govindaya Namaha. Gulbhau pujayami. Om Indirapataye Namaha. Janghe pujayami. Om Anagaya Namaha. जानुनी पूजयामि। ओम विष्टर स्रवसे नमः। कटिं पूजयामि। ओम कुक्षिस्थाखिल भुवनाय नमः। उदरं पूजयामि। ओम लक्ष्मी वक्षस्थल निलयाय नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कंबुकंठाय ओम शंखचक्र गदाशार्ंग पाणये नमः। बाहून् पूजयामि। ओम कंबुकंठाय नमः। कंठं पूजयामि। ओम कुन्दकुट्मल दन्ताय नमः। दन्तान् पूजयामि। ओम नासाग्र मौक्तिकाय नमः। नासिकां पूजयामि। ओम सूर्य चंद्र अग्नि धारिणे नमः। नेत्रे पूजयामि। ओम सहस्र शिरसे नमः। शिरः पूजयामि। श्री रमा समेत सत्यनारायण परब्रह्मणे नमः। रिपीट सर्वाणि अंगानि पूजयामि। ओम विश्वसंप्राप्त विश्वस्मै नमः। ओम नारी नाम जलराशि नारायणाय नमः। ओम सर्वसंहार हरिनाम्ने नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नराय नमः। ओम विश्वेशाय नमः। ओम विश्वभावनाय नमः। ओम विश्वसृजे नमः। ओम विश्वसंहर्त्रे नमः। ओम विश्वप्राणाय नमः। विराट वपुषे नमः। ओम देवाय नमः। ओम अशेष भक्त दुःख प्रणाशनाय नमः। शेषस्तुत्याय नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम विशेषज्ञाय नमः। ओम कालयन्त्रे नमः। ओम कालगोत्रे नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालान्तकाय नमः। ओम अखिलाय नमः। ओम कालकण्ठवन्द्याय नमः। ओम कालकालेश्वराय नमः। ओम शम्भवे नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम अम्भोजनाभये नमः। ओम स्तंभितवारिधये नमः। ओम अम्भोजनानन्दिनी जानये नमः। ओम शोणाम्भोजवरप्रदाय नमः। कंबुग्रीवाय नमः। ओम शंभरादिरूपाय नमः। ओम शंभरगेक्षणाय नमः। ओम बिम्बाधराय नमः। बिम्बरूपिणे नमः। ओम प्रतिबिम्बक्रियादिगाय नमः। ओम गुणवते नमः। ओम गुणगम्याय नमः। गुणातीताय नमः। ओम गुणप्रियाय नमः। ओम दुर्गुणध्वंसमुक्ते नमः। ओम सर्वसुगुणाय नमः। गुणभासकाय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परस्मै ब्रह्मणे नमः। ओम पारंपर्य शुभप्रदाय नमः। ब्रह्मांड गर्भाय नमः। ओम ब्रह्मण्याय नमः। ओम ब्रह्मसृजे नमः।
ब्रह्मस्तुत्याय नमः ओम ब्रह्मवादिने नमः ओम ब्रह्मचर्यपरायणाय नमः ओम सत्यव्रतार्थ संतुष्टाय नमः ओम सत्यरूपिणे नमः ओम all of you repeat ओम श्री रमा समेत सत्यनारायण परब्रह्मणे नमो नमः नाना गोस्वामिनः सर्वोपचार पूजां समर्पयामि धूपम् ओम दूरसि दूर्वदूर्वन्तं दूर्वदं योऽस्मान् दूर्वदितं दूपूर्वयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामसि धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि सत्येन प्रसिञ्जामीति सायं प्रसिञ्जलीयमस्तु समाधीन वेरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः नारिकेल खण्डकाश्मीरवर्णारञ्ज भरनिवेद्यामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम बुधानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा भेर्भ्यवाणीनं हस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं गण्डोदकं ताम्बूलं समर्पयामि श्रियः कान्ताय कल्याणप्रिये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् महादेवाय महादेव वेदवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः मङ्गलनीराजनं नीराजनान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि बोलो श्रीरमा समेत सत्यनारायण भगवान की जय। Five devotees, please come here. One by one, read the chapters in English. अथव्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे फलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि అందరూ కూడా పండు తీసుకొని నమస్కారం చేసుకొని స్వామివారి దగ్గర పెట్టేసి మనసులో ఉన్న కోరికను కోరుకొని श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी की जय। Worship of Lord Sri Satyanarayana, Sri Mahavishnu, is an integral part of Sanatana Dharma. This auspicious Satyanarayana Katha narration comes from one of the 18 Puranas, the Skanda Purana. It is in the form of a dialogue between Lord Vishnu and sage Narada. Sri Satyanarayana Puja gives devotees the opportunity to shower the Lord with prema and bhakti, love and devotion, and in return, the four rewards of life are fulfilled: dharma, spiritual need; artha, material need; kama, personal need; moksha, liberation. Once 88,000 rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Puranas, "O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of goddess Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to the earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring them salvation, Narada traveled to Lord Vishnu and Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with Shankara, Chakra, Gada and lotus in his four hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at the feet." Lord Vishnu said, "Narada, why you have come here? Tell me what you want, and I will fulfill your wishes." To which Narada replied, "O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow the grace and reveal to me as to how they can be helped." Lord Vishnu replied, "O Narada, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Vrata or Satyanarayana Puja.
This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, and how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed in any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives, perform the puja with devotion, and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the gods. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this puja brings contentment. End of chapter 1. Om Sri Satyanarayana. पुण्डरीकाक्षाय नमः दन्द्वा सत्येन परिसञ्जामि सायं प्रतिन्दिते रमाधीनवीर वेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः नारिकेल खण्डमधुरपदार्थान् निवेदयामि ओम् ताम्बूलं समर्पयामि यो वेदान्तपुरप्रोक्तो वेदान्तेन पुरस्कृतः सत्यप्रकटनेन तत्परस्वमहेश्वरः सद्गुरुनाथ भगवान् की राजा रामचन्द्र भगवान् की Chapter 2. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all have observed the Satyanarayana puja in the past. Once there lived a poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahman, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. The day he got a lot of money with which he bought fruits and milk, curd and honey and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharshi Suta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis again addressed Maharshi Suta, O great one, please tell us in detail who else performed the puja. Maharshi Suta continued. On the day when the poor Brahmin from Kashi was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Narayana's grace, spoke, This is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and then went his way. With Lord Satyanarayana on his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to make by selling firewood on that day. He went to that part of the city where rich people live, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Narayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha salvation. End of chapter 2. Om Shri Satyanarayana Namaha.
Maharshi Sutta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Mulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja at the bank of the river Bhadrashila. At the time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they would perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desires to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then, by the divine grace, Sadhu's wife, Leelavati, conceived and in due course a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then, one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day in Ratnapura, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law who were sleeping under a tree and escaped. Finally, finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord Satyanarayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was over, ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to
in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sin. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison, as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana would warn that his kingdom, wealth, and children would all suffer. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts, and bade them goodbye. End of chapter 3. Om Shri Satyanarayana, Satyanarayana, Satyanarayana. Om Brokshya Paraditya Pundarikakshaja Namaha Ardundva Satyena Varadhinjami Namadvaita Veda Venkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha Vridobhara Phalani Narikela Gandhani Madhuram Nivediyami Om Tambulam Samarpayami Yo Vedadu Svara Prokto Vedante Pradikshitah Tasya Prakutine Nishya Parasna Maheshwaraha Raja Ramachandra Bhagavan Ki Jai. Om Shri Satyanarayana Namaha. Sadhu and son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test the Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed and went to the seashore to meditate. When Sadhu went into his boat, he discovered to his honor that the boat was filled with vessels, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law, who said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go to him and ask his forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devotees drawn in your Maya cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray within my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat, and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At the time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then
hurried to the seashore to meet her husband, Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to seek her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Puja every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. End of chapter 4. Om Satyanarayana Namaha. Ramadayita Veda Venkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha Pundarikakshaaya Namaha Ardandva Satyena Parisinjameti Sajam Parisinjiti Amratastu. Om Pranadi Swaha Vanadi Swaha Vyanadi Swaha Udanadi Swaha Samanadi Swaha Yem Dhepanijam Damburam Namaskayami Sriyaskandaja Kalyana Sayem Sayephinam Shri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam Bol Satyanarayana Bhagavani Ki Jai. Maharshi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in his vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth and everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the gods, prostrated himself before Lord Satyanarayana and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings and the king regained everything he lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharshi Suta said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharshi Suta, after which the rishis returned to their respective homes. End of chapter 5. Om Sri Satyanarayana Namaha. అందరూ కూడా ప్రసాదాన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ ఆఫర్ టు ప్రసాదం. అది పెట్టాలి. సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. ప్రోక్ష్యా పరిసిత్యా పుండరీకాక్షాయ నమః. అర్ధంద్వా సత్యేన పరిసించామీతి సాయం పరిసించతి. అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న పండ్లు అవన్నీ కూడా ఆఫర్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఆఫర్ ప్రసాదం. పుండరీకాక్షాయ నమః. ఓం ప్రాణాడి స్వాహ పానాడి స్వాహ వ్యానాడి స్వాహ ఉదానాడి స్వాహ సమానాడి స్వాహ మధ్యేపాణీయం హస్తప్రక్షాళనం పాదప్రక్షాళనం గండోజలం తాంబూలం సమర్పయామి. అందరు లేచి నిలబడి దీపాన్ని పట్టుకోండి. అందరు కూడా
ఓం శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణనిధయేర్థయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. ఆనందమంగళనీరాజనం దర్శయామి. బోల్ సత్యనారాయణ భగవానికి జై. అందరూ కూడా పుష్పాలు అక్షతలు పట్టుకోండి, నమస్కారం చేసుకొని టేక్ ద ఫ్లవర్స్ అండ్ అక్షతాస్. ఓం రాజాధిరాజాయ కృతజ్ఞతాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాని కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురోర్నమః. అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం వసత్కారస్త్వమింద్రస్త్వం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి త్వం తదాప ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సు వరోం. అందరూ కూడా ప్రదక్షిణ చేయండి. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని పశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః. త్రాహి మాం కృపయా దేవః శరణాగతవత్సలా నిగదా శరణం నాస్తి తమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాణి సమర్పయామి. తర్వాత చెప్పండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్. అపరం. ఆ చేసినటువంటి పూజ మొత్తం కూడా స్వామి దగ్గర వదిలిపెట్టేసి అక్షతలు పువ్వులు ఒకసారి ప్లేట్ మీద పెట్టి కింద పెట్టేసేయండి. యజ్ఞేన యజ్ఞమయంత దేవాః తాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్న దేహనాకం మహిమానస్య చిందే యత్ర పూర్వేదాధ్యాः సంతు దేవాః శోభనార్థే క్షేమాయ పునః పునరాగమనాయ చ. అనయా పూజయా